Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Today we will learn about expression of checking for understanding. Hari ini kita akan belajar tentang ungkapan meminta perhatian. Expression of checking for understanding, ungkapan meminta perhatian atau untuk menanyakan pemahaman lawan bicara. Jadi kita gunakan ungkapan diantaranya, do you understand? Do you know what I mean? Do you get to the point? Do you get the point? Do you follow me? Do you understand what I'm saying? Any questions? Is it clear? Have you got it? Ini diantara beberapa contoh ungkapan untuk checking for understanding. And then showing understanding untuk menunjukkan pemahaman. Ketika lawan bicara menanyakan apakah kita sudah paham, maka kita wajib menjawabnya. Kalau kita bisa atau memahami apa yang dia katakan, maka kita akan menunjukkan ini, showing understanding. Jadi ungkapan untuk menunjukkan pemahaman ini diantaranya, I understand, I get it, I see, I know what you mean, I know what you are saying, I know what you are talking about, I know what you said. Ini beberapa contoh untuk menunjukkan pemahaman kita kepada kepada lawan bicara. Jadi pemahaman kita tentang apa yang dibicarakan oleh lawan bicara. And then kalau kita tidak paham atau kurang paham dengan apa yang dimaksud si pembicara atau lawan bicara, maka kita ungkapkan dengan expressing lack of understanding atau ungkapan kurangnya pemahaman. Contohnya, I don't understand, I don't get it, I don't follow you, I'm not following you. What do you mean? What do you mean? I'm sorry, I don't understand. I'm not sure I get your point. Di antaranya ungkapan ini. Pilih salah satu ungkapan yang paling mudah diingat. Kemudian contohnya ini, pertama ada teacher dan student. Teacher, I have explained about recount text. Any question? Any question ini untuk checking for understanding, menanyakan pemahaman siswa. Kemudian student answered, no ma'am. Any question? No ma'am. Ada pertanyaan? Tidak bu. Karena bilang tidak berarti I understand. Saya sudah paham. Any question? No. I understand. Saya sudah paham. Ada pertanyaan, ini checking for understanding. Kemudian, no ma'am, I understand. This is the expression of showing understanding, untuk menunjukkan pemahaman. And then the second example, Mom, Uncle John will visit us next week. You should act politely. Do you follow me? I get it. Nah, Paman John akan datang mengunjungi kita minggu depan. You should act politely. Kamu harus bersikap sopan. Do you follow me? Kamu paham? I get it. Ya, saya paham. Ini berarti menunjukkan pemahaman. Jadi ada yang menanyakan pemahaman dengan ungkapan checking for understanding, kemudian ada yang meresponnya. Jika paham berarti merespon dengan ungkapan showing understanding. And then the next example, ada Jenny and Lisa. I have practiced speaking a lot, but I still can't speak fluently. Do you understand what I'm saying? I'm sorry, I don't understand. Do you understand what I'm saying? Ini expression of checking for understanding. And then Lisa answered, I'm sorry, I don't understand. Maaf, saya tidak paham. Berarti ini expression of showing lack of understanding. Ungkapan untuk menunjukkan ketidakpahaman. Then the next example ada Father and Dito. Father, don't forget to pick your sister up at the English course on time. Is it clear? I don't get it. What time will the course end? What time will the course end? At 4 o'clock. Is it clear? Sudah jelas? I don't get it. Saya tidak paham. I don't get it. Jadi is it clear ini ungkapan untuk checking for understanding-nya, and then I don't get it berarti ini expression of
showing lack of understanding, menunjukkan ketidakpahaman. Is that all? Any question about expression of checking for understanding? And then if you don't have any question, then make a short dialogue using expression of checking for understanding like the example. Okay, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.